find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. Okay, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10, and also verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, now see, here we have to do factorization. ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అంటే మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 10 అనేది మనకి ఒక క్వశ్చన్. దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి వచ్చిన రూట్స్ని సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ కనుక్కొని దాన్ని మైనస్ బి బై ఏ ఫార్ములాతో వెరిఫై చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కనుక్కొని దాన్ని సి బై ఏ ఫార్ములాతో వెరిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూట్స్ కనుక్కుందాం. ఎలా కనుక్కుంటాం? ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఫ్యాక్టరైజేషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆర్డర్లో ఉందో అలా చెక్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందర కోఎఫిషియంట్ ఏమి లేకపోతే 1, సో 1 into 10 is 10. Now the factors for 10 are 1 10s are 2 5s are, like that we have to write. ఓకే, అంతే మనకి 1 10s are 2 5s are అంటే మళ్ళీ 5 2s are వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడతో ఆపేజ్. నౌ ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ అంటే బోత్ పాజిటివ్ అన్న అవ్వాలి లేదా బోత్ నెగిటివ్ అన్న అవ్వాలి. ఎందుకు? ఇక్కడ 1 into 10 ఏముంది మనకి 10. ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ప్రోడక్ట్ పాజిటివ్ అంటే బోత్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ టు బి పాజిటివ్ ఆర్ బోత్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యాస్ టు బి నెగిటివ్. అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే మిడిల్ టర్మ్ ఏముంది మనకి? పాజిటివ్. సో బోత్ ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి పాజిటివ్. సో నౌ 2 + 5 ఎంత మనకి? 7 రావాలి. సో సరిపోయింది కదా మనకి? ఎస్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ 2x, ఈ 7x బదులు ఏం రాస్తాం మనము? 2x plus 5x రాసుకుంటాను. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ 7x I will write it as 2x plus 5x plus 10 is equal to 0. Now from the first two terms always take x common, and ఇక్కడ స్మాల్ నెంబర్ 1 2లో మనం 1 కామన్ తీసుకుంటాం. సో x తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఇక్కడ x మిగులుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది మనకి? 2 plus 5x plus 10 from second two terms. Small number is 5, so when you take 5 common it will be 5 into x plus 2 is equal to 0. So it will be x plus 2 common తీసుకుంటే x plus 2 into x plus 5 is equal to 0. That means x plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2. X plus 5 is equal to 0. X is equal to minus 5. So now one root can be assumed as alpha, and other root can be assumed as బీటా. అంటే ఒక రూట్ మనం ఆల్ఫా అనుకుంటాం, ఒక రూట్ మనము బీటా అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలంటే చూడండి. వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ సమ్ చేస్తాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమొచ్చు మనకి? -2, ఇంకోటి -5. -2 plus -5 which is nothing but -7, and this sum has to be verified with the formula minus b by a. Okay, so ఈ సమ్ దేంతో వెరిఫై చేయాలి మనము? మైనస్ బి బై ఏ ఫార్ములాతో వెరిఫై చేస్తాం. సో మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత మనకి? 7. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈక్వేషను ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7x ప్లస్ 10 కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఇస్ 1, బి వాల్యూ 7, సి వాల్యూ ఇస్ 10. సో మైనస్ బి బై అంటే -7/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -7. తర్వాత ప్రోడక్ట్ కనుక్కుంటాం. ప్రోడక్ట్ అంటే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా. సో వచ్చిన 2 రూట్స్ని మల్టిప్లై చేద్దాం. సో -2 into -5, సో -2 into -5 దట్ విల్ బికమ్ +10. ఈ ప్రోడక్ట్ని మనము సి బై ఏ ఫార్ములాతో వెరిఫై చేస్తాం. సి వాల్యూ ఎంత మనకి? 10 బై ఏ వాల్యూ ఎంత మనకి? 1. సో 10/1 is 10. సో సమ్ ఈస్ -7 which is obtained by roots and also verified by the formula minus b by a. Product obtained is 10, and also by the formula c by a it is also 10. So in this way we will find roots and we will verify. Okay, so that's it. Thank you.